Sairam dear friends, welcome to our YouTube channel Teluginti Gruhini Kathyayani. న్యూ ఇయర్ ఫెస్టివ్ సీజన్ సందర్భంగా ఇంట్లోనే ఓవెన్ లేకుండా బేకరీ స్టైల్ అండ్ స్టాండర్డ్స్తో ప్లమ్ కేక్ ప్రిపరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు మెయిన్ వీడియో, వన్ రిక్వెస్ట్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగింటి గృహిణి కాత్యాయని. ఇప్పుడు మనం ప్లమ్ కేక్ తయారీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని మరియు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం. క్రింద తెలిపిన ఇంగ్రీడియంట్స్లో మీరు ఎగ్స్కి బదులు కప్ కర్డ్ని వాడవచ్చు. ప్లమ్ కేక్ తయారీకి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఈ కప్ను ప్రమాణంగా తీసుకొని కొలతలను తీసుకోవడం జరిగింది డియర్ ఫ్రెండ్స్. మైదా పిండి 2 కప్స్, పాలు 1 కప్, బటర్ లేక ఆయిల్ 1/2 కప్, క్యారమిల్ ప్రిపరేషన్ కోసము షుగర్ 1/2 కప్, చక్కెర పొడి 1/2 కప్, ఎగ్స్ 3, బేకింగ్ పౌడర్ 1 టీ స్పూన్, బేకింగ్ సోడా 1/2 టీ స్పూన్, కోకోవా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, టూటీ ఫ్రూటీ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, వైట్ రెజిన్స్ 1 టేబుల్ స్పూన్, బ్లాక్ రెజిన్స్ 1 టేబుల్ స్పూన్, చెర్రీస్ 1 టేబుల్ స్పూన్, బాదాం ఫ్లేక్స్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, క్యాషూ నట్స్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, కర్బూజా విత్తనాలు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, నట్మెగ్ పౌడర్ లేక జాజికాయ పొడి 1/2 టీ స్పూన్, సినమిన్ లేక చెక్క పొడి 1/2 టీ స్పూన్, డ్రై జింజర్ లేక శొంఠి పొడి 1/2 టీ స్పూన్, వెనిలా ఎసెన్స్ 1 టీ స్పూన్, ఆరెంజ్ జ్యూస్ 1 కప్, వెనిగర్ 2 టీ స్పూన్స్. కేక్ ప్రిపరేషన్కి 3 అవర్స్ ముందుగానే ఈ నట్స్ అన్నింటినీ మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్లో సోక్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. కేక్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మనం క్యారమిల్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎలాంటి నీరు వేయకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో ప్యాన్లో షుగర్ వేసి క్యారమిల్ ఫామ్ అయ్యి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్లోకి రాగానే వేడి నీటిని జత చేసుకొని జత చేసుకొని పక్కన తీసుకుందాం డియర్ ఫ్రెండ్స్. క్యారమిల్ రెడీ అవుతుంది.
ఇలా వేడి నీటిని జత చేయడం వల్ల క్యారమిల్ లిక్విడ్గానే ఉంటుంది డియర్ ఫ్రెండ్స్, గట్టి పడకుండా లిక్విడ్గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కేక్ మిక్చర్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని లూక్ వామ్ మిల్క్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇందులోకి బటర్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్లోకి ఎగ్స్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా బీట్ చేసుకున్నటువంటి మిశ్రమంలోకి మనం ముందుగానే తీసుకున్న స్పైసెస్ పౌడర్ని, పావు స్పూన్ నట్మెగ్ పౌడర్ని, పావు స్పూన్ డ్రై జింజర్ పౌడర్ను, పావు స్పూన్ సినమన్ పౌడర్ను యాడ్ చేసుకొని మరి కొద్దిసేపు బీట్ చేయాలి. ఇందులోకి 1 స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. బీటింగ్ బాగా చేయాలి. ఇప్పుడు షుగర్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి మైదాని జత చేస్తూ కొద్దిగా మైదాని జత చేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి బేకింగ్ పౌడర్ 1 టీ స్పూన్, బేకింగ్ సోడా 1/2 టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్లోకి కోకోవా పౌడర్ను, క్యారమెల్ను యాడ్ చేసి బాగా కలిసేలా బీట్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్లోకి మనం ముందుగానే 3 గంటల ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరెంజ్ మిక్చర్ని కూడా ఇందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్లోకి వెనిగర్ 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్. మిక్చర్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. లంప్స్ లేకోకుండా బాగా సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. కేక్ మిక్చర్ ఆల్మోస్ట్ ప్రిపేర్ అయింది డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కేక్ ప్రిపరేషన్ కోసము ఒక మందపాటి గిన్నెను తీసుకొని అందులో మధ్యలో స్టాండ్ని ఉంచి మూతను ఉంచి 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. మనం ఏ బౌల్లో అయితే కేక్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో బటర్ పేపర్ని ఉంచుకొని మనం ఇదివరకు తయారు చేసుకున్న మిక్చర్ని అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. మరికొన్ని నట్స్తో డెకరేట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. కేక్ మిక్చర్ని ప్రీహీట్ చేసిన ప్యాన్లో ఉంచుకొని సిమ్లో 45 మినిట్స్ మూత తీయకుండా బేక్ చేసుకోవాలి. 45 మినిట్స్ మీడియం సిమ్లో బేక్ అయిన తర్వాత కేక్ ఇలాగా బాగా పొంగి బేక్ అయ్యింది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ప్యాన్ నుంచి వేడి చేసుకుందాం. హాఫ్ అన్ అవర్ చల్లారిన తర్వాత మన కేక్ ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, మన న్యూ ఇయర్ కేక్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఇక మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం. ఓవెన్ లేకుండా బేకరీ స్టైల్ ప్లమ్ కేక్ను మీ ఇంట్లోనూ తయారు చేసుకోండి. ఎంతో రిచ్గా ఫ్లఫీగా ఉన్న ఈ ప్లమ్ కేక్తో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోండి డియర్ ఫ్రెండ్స్. రిచ్ టేస్ట్ కలిగి పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఇష్టపడే ప్లమ్ కేక్ను తక్కువ ఖర్చుతో కోవిడ్ భయం లేకుండా తయారు చేసుకొని హాయిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన కొలతలతో మీరు ప్లమ్ కేక్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని న్యూ ఇయర్ అకేషన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి.
ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగింటి గృహిణి కాత్యాయని. మరొక టేస్టీ రెసిపీతో త్వరలోనే మీ ముందుంటాం. విష్ యూ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. కాత్యాయని సైనింగ్ ఆఫ్.